హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రవికిరణ్ చారి. మీరు చూస్తున్నారు ఆర్కే చారి ప్రౌడ్ టు బి అన్ ఇండియన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ వీడియో. ఈ వీడియోలో మనం పోకో M2 Pro అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్ స్టార్ట్ ది వీడియో. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం పోకో M2 Pro బాక్స్ ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనం సైడ్ చూసుకుంటే ఈ బాక్స్లో మొబైల్ ఫోన్ అడాప్టర్, సాఫ్ట్ కేస్, అలాగే సిమ్ ఎజెక్టర్ పిన్ ఇస్తున్నారు. అలాగే స్నాప్డ్రాగన్ 720G మీద వర్క్ చేస్తుంది. ఇన్బాక్స్ 33W ఫాస్ట్ ఛార్జ్ సపోర్ట్ ఇస్తారు. 5000 బ్యాటరీ. నెక్స్ట్ ఓపెన్ చేద్దాం ఈ బాక్స్. చూస్తే ఇందులో ఫస్ట్ కేస్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనుకుంటా. సిమ్ ఎజెక్టర్ పిన్ ఇచ్చారు. ఇందులో పేపర్ వర్క్, వారంటీ కార్డ్, అలాగే మొబైల్ కేస్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు బాక్స్లో. నెక్స్ట్ మనకి మొబైల్ ఫోన్ ఇచ్చారు. ఇది పక్కన పెడదాము, తర్వాత చూద్దాము. ఇంకా బాక్స్లో అడాప్టర్ ఇంకా కేబుల్ ఇచ్చారు. అడాప్టర్ మనకి 33W 11V 3.3 ఆంపియర్స్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. 33W అండ్ టైప్ సి కేబుల్ ఇచ్చారు. 1.5 మీటర్ టైప్ సి కేబుల్. నెక్స్ట్ మొబైల్ స్విచ్ ఆన్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. వెనక పోకో బ్రాండింగ్. అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ MIUI 11 వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ చెక్ ఫర్ అప్డేట్స్ వెళ్తే మనకి MIUI 12 అప్డేట్ అనేది వస్తుంది. సెటప్ కంప్లీట్ అని చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు చూస్తే ఇంటర్ఫేస్ ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. బ్లోట్వేర్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. గేమ్స్ అండ్ అన్వాంటెడ్ గేమ్స్, వాటిని అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే అబౌట్ ఫోన్ చూసుకుంటే మనకి Android 10 మీద వస్తుంది అండ్ MIUI 11. అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మనకు 45GB ఆఫ్ ఇంటర్నల్ మెమరీ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అవుట్ ఆఫ్ 64GB. మనం ఒకసారి సైడ్ చూద్దాం. పైన బ్లాస్టర్, అలాగే ప్రైమరీ మైక్రోఫోన్ అండ్ సైడ్ పవర్ బటన్ అండ్ అలాగే దాని మీద ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, అలాగే వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ కీస్, కింద స్పీకర్ గిల్, ఛార్జింగ్ పోర్ట్, 3.5 మెమరీ జాక్, ఆడియో జాక్ అండ్ సెకండరీ మైక్రోఫోన్ అండ్ బ్యాక్ క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ ఇట్ సైడ్ సిమ్ ట్రీ
చూద్దాం ఎన్ని సిమ్స్ పెట్టుకోవాలో. అండ్ ఇక్కడ 2+1 2 సిమ్స్ అండ్ మెమరీ కార్డు పెట్టుకోవచ్చు. కెమెరా చూద్దాం ఫ్రెండ్. దానికంటే ముందు మనం ఒకసారి కేస్ వేసి చూద్దాం. ఎడ్జెస్ బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్, ప్రొటెక్షన్ అయితే బాగానే ఉంది. అండ్ కెమెరా బంప్ కూడా ప్రొటెక్షన్ బాగానే ఉంది. కెమెరా చూసుకుంటే 48 మెగాపిక్సెల్స్. కెమెరా నైట్ మోడ్, పానోరమా, ప్రో అనే ఆప్షన్ ఉంది. అండ్ షార్ట్ వీడియోస్, స్లో మోషన్ వీడియోస్. అండ్ స్లో మోషన్ మనం 920 FPS వరకు వీడియో తీసుకోవచ్చు. అండ్ 4K వీడియోస్ కూడా తీసుకోవచ్చు. మనం నార్మల్ వీడియోలో 4K సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఫుల్ HD ప్లస్ డిస్ప్లే. ఇప్పుడు మనం కొన్ని శాంపుల్ పిక్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్.